Okay, so good morning. Good morning to all. So let's start the class. Okay, so നമ്മൾ stop ചെയ്തിട്ടുള്ളത് deadlock ആണ്. Okay, deadlock we have covered two topics. Okay, what is resource allocation graph? What is deadlock? What is a system model? Okay, so just നമുക്കൊന്ന് revise ചെയ്യാം. After that we can start. Just revision. Okay, so what is deadlock? Okay, actually deadlock means we know that in a system there will be a number of processes. Okay, there will be number of process and then there will be a cooperating process. Okay, cooperating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, they will be sharing some files. Okay, they will be dependent on each other. So when there are cooperating process in a system, okay, a process will request for a resource. Okay, what is the resource? Resource may be a file, a printer, okay, an input output device ആവാം, or CPU is a device, it is a resource. Okay, file is a resource, printer is a resource. So a process may request a resource. huh? If that resource is not available, okay, if that resource is not available, then that process should wait. That is the criteria. A process is requesting for a printer, but at present that printer is not there, it's not available. So that particular process should enter into a waiting state. Okay, so sometimes in some cases this waiting will be indefinite. Okay, indefinitely that process will be waiting. Okay, so it cannot execute. Okay, continuous item, it will be in a waiting state. Okay, so that particular situation is known as deadlock. Okay, a process is requesting for a resource. At that time, that resource is not available. That is, sometimes that, for example, if that printer will be held by some other resources. Okay, ഒരു പ്രിന്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ആ പ്രിന്റർ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പ്രിന്റർ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ സം അതർ പ്രോസസ്, വേറെ ഏതോ പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ല. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഷുഡ് ഗോ ടു വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി ആ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ, then that state is known as deadlock. Okay, this is the definition for deadlock. So considering the system model, a system, what is a system? A system will be consisting of different finite number of process. Okay, കുറെ പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. That process will be cooperating process. Okay, there will be resources indicated by R, capital R. Okay, there will be a number of resources. For example, CPU, memory, IO devices, എല്ലാവരും എന്താണ്, റിസോഴ്സസ് ആണ്. സോ ഈ റിസോഴ്സസ് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൻസസ്. ഇൻസ്റ്റാൻസസ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി 3 പ്രിന്റേഴ്സ്, ദർ വിൽ ബി 4 ഫയൽസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻസ്റ്റാൻസസ്. ഒരു റിസോഴ്സസിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫയൽ ഈസ് എ റിസോഴ്സ്, ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം. Okay, that is known as instances. Okay, so each process will require the resource. Okay, ഓരോ പ്രോസസ്സും എന്തുണ്ടാവും, റിസോഴ്സസിന് ആക്സസ് ചെയ്യും. So it consists of the following sequence. What is the sequence? First of all, the process will request. Okay, 3 stages ആണുള്ളത്. ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഒരു റിസോഴ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are 3 stages. Okay, first is request, then use the resource, then release the resource. Okay, so this we have discussed already. What is request? Request means the process will request for the resource. Okay, if the request cannot be granted, then that process will go to waiting state. Okay, otherwise it can access the resource. Okay, ഒരു process ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ റിസോഴ്സസ്, ഒരു പ്രിന്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ that process will use it, otherwise they have to wait. Then what is use? Use means the process can utilize that resource. Okay, that is, if that process wants to print something, it can request for the printer, and if printer is ready, then it can use it. Okay, then release. Release means after the completion of that process, then it should release the resource so that some other process can use it. Okay, ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, യൂസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ they have to release that particular resource. Okay, so that other process can access. Okay,
So these are the three steps or sequence for accessing a resource. First one is request, then use, then release. Okay, this we have discussed. Then this is very important, deadlock characterization. Okay, or what are the four conditions? What are the conditions necessary for the deadlock? Okay, to occur. For to occur the deadlock, there are four conditions. Okay, four conditions. ഈ four conditions simultaneous ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, okay, simultaneous ആയിട്ട് ഈ four conditions hold ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, then we can say that there will be a deadlock. Okay, process will be in a deadlock state. So what are the four conditions? First one is mutual exclusion, then hold and wait, no preemption, circular wait. Okay, so these are the four conditions for a deadlock. An important thing is that these four processes should hold simultaneously. Then only we can say that there will be a deadlock. Okay, so what is mutual exclusion? Only one process at a time can use a resource. That is, if that resource is non-shareable. Okay, non-shareable resource. Shareable resource, that is, if some file, okay, if that file is in read-only mode, you can read the contents of the file. You cannot modify it. Okay, read-only mode ആണെങ്കിൽ then it doesn't have any problem. എത്ര പ്രോസസ്സിന് വേണമെങ്കിലും ആ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യാം, കാരണം റീഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷെയറബിൾ റിസോഴ്സ്. കാരണം എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റീഡ്-ഓൺലി മോഡ് ആൻഡ് ഓൾ പ്രോസസ് ക്യാൻ ആക്സസ് ദാറ്റ് ഫയൽ. ദർ വോണ്ട് ബി എനി ഇഷ്യൂ. But there will be some files in write mode also. Read write mode ഉണ്ടാവും. Read write എന്ന് പറയുന്നത് a process can read or write. Okay, അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണ്, there will be modification. Okay, അപ്പോൾ at a time ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രമേ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, പെർമിഷൻ. സോ അതാണ് റിസോഴ്സ് വിൽ ബി ഐദർ ഷെയറബിൾ റിസോഴ്സസ് ഓർ നോൺ ഷെയറബിൾ. Okay, so mutual exclusion should hold. Okay, that is only one process at a time can use the resources, particularly non-shareable. Okay, ഷെയർ ചെയ്ത റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ റീഡ് ഓൺലി ഫയൽ. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, റീഡ് ഓൺലി ഫയൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. ഇഫ് ദാറ്റ് ഫയൽ ഈസ് റീഡ് പ്ലസ് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഷെയറബിൾ, ബിക്കോസ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾ മാത്രമേ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫയലിൽ. മൾട്ടിപ്പിൾ റൈറ്റ് അലൗഡ് അല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ. മ്യൂച്വലി യു ഷുഡ് allow only one process to access the resource. Okay, that is the first condition. Then hold and wait. What is hold and wait? Hold and means a process is holding some resource. Okay, a process is holding some resource and it is waiting for some other resource. Okay, ഒരു പ്രോസസ് കയ്യിലുണ്ട്, ഒരു റിസോഴ്സ് കയ്യിലുണ്ട് and it is waiting for acquiring some other resources. Okay, that is hold and wait. There is some resources in his hand and is waiting for additional resources. Okay, additional resource ആയിരിക്കും, because that maybe that resource will be held by other process. അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രിന്റർ ഉണ്ട് and that process needs a particular file. Okay, ഒരു ഫയൽ വേണം, ബട്ട് ഓൾറെഡി ആ ഫയല് വേറൊരു പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഷുഡ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഫയലിന്റെ യൂസേജ് കഴിഞ്ഞാലേ ആർക്ക് പറ്റുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി പ്രിന്റർ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് അനദർ ഫയൽ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഫയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ അനദർ പ്രോസസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഷുഡ് വെയിറ്റ്. That is the hold and wait condition, holding some resources and waiting for extra resources. Hold and wait. Okay, then is the preemption. No preemption. No preemption means resources cannot be preempted. What is preempted? Preemption. You cannot access the resources while it is using. Okay, ഒരു പ്രിന്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ പ്രോസസ്സിന്റെ കയ്യിൽ പ്രിന്റർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ പ്രിന്റിംഗ് ഗോസ് ഓൺ. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പ്രിന്റർ വേണം, പ്രിന്റർ ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ല ആൻഡ് അനദർ പ്രോസസ് ഈസ് യൂസിങ് ദറ്റ് പ്രിന്റർ. സോ ആഫ്റ്റർ ദറ്റ് കംപ്ലീഷൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദ പ്രിന്റർ. അതാണ് പ്രീംഷൻ. നോ പ്രീംഷൻ ഈസ് അലൗഡ്. ഓക്കെ,
Okay, no preemption. So that is another condition for deadlock. Okay, a resource will be released only after the completion of the task. Okay, that is no preemption. Then circular wait. What is circular wait? Waiting in circular fashion. That is, if there are n number of processes in a system, okay, P0 to Pn, n number of processes are there. Okay, P0 is waiting for a resource held by P1, P1 waiting for a resource held by P2, like that. Pn minus 1 process is waiting for a resource held by Pn. And at last, the last process is waiting for the resource held by the first process, P0. So like that, in chain fashion, wait okay, circular way, P0, P1, Pn processes are there and all are waiting for the resources held by the next process. So that is also deadlock. So when these four conditions occur simultaneously, there will be a deadlock. Okay, this is a previous question. Okay, previous question. It is what are the conditions for a deadlock to occur? So these are the four conditions. Clear? Clear? Any doubt? Vedya, Nandita, Sali, just കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എടുക്കണം. സോ ഇഫ് എനിവൺ ഹാവ് ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so hope it is clear. Next is resource allocation graph. That is, we can represent, okay, then deadlock can be described more clearly in terms of allocation graph. So what is a graph? It consists of vertices and edges. Okay, a graph consists of vertices and edges. So what are the vertices here? Vertices means it is a set of all processes. Okay, set of all processes in the system. That is, if there are n number of processes, then that are considered as the vertices. And what are the edges in the graph? Okay, edges means there are two types of edges. Okay, so before that, vertices will be process as well as resources. Okay, two vertices will be there, process as well as resources. So the connection between the process and resources is edges. Okay, ഒരു പ്രോസസ്സും റിസോഴ്സസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് എഡ്ജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Vertices means it will be either process or resource. Okay, then what are edges? Edges are of two types. One is request edge, that is, it is a directed edge, and assignment edge. It is also directed one. So what is request? When a process, okay, when a process is requesting for a resource, it is indicated by Pi implies Rj. Pi implies Rj means Pi process is requesting for the resource Rj. Okay, that is the request edge. And what is resource assignment edge? Assignment edge means it is indicated as Rj implies Pi. That means the resource Rj is held by Pi. Okay, ഇപ്പോൾ Rj എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? Piയുടെ കയ്യിലാണ്. അതാണ് assignment edge. Okay, assigned to Pi. Rj is assigned to Pi. And what is request edge? Requesting ആണ്. That is, process I is requesting for the resource Rj. Okay, അതാണ് request edge and assignment edge. So with this we can draw a graph. Okay, so what are the components of the graph? Process. A process will be indicated in a circle. Resources will be normally in square type, and if instances will be inside that. Okay, so 4 printer ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്ററിനെ കാണിക്കാൻ ഒരു സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 4 കൗണ്ട് കാണിക്കാൻ you can draw small squares. Instances ആണ് ഉള്ളിൽ കാണിക്കുന്നത്. And the request edge, see the request edge, Pi is requesting for the instance of Rj. Rj എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, suppose if it is a printer, there are 4 printers. So Pi എന്ന് പറഞ്ഞ process is requesting for 1 printer or 2 printer. Okay, അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും. Okay, then Pi is holding an instance of Rj. ഇതാണ് അസൈൻമെന്റ്. നോക്കൂ, തിരിച്ചാണ് എറർ വരിക. That is, Rj എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോഴ്സിൽ there are 4 instances, and from that 1 instance is held by process Pi. Okay, this is the representation. Okay, so for exam they will be asking
they will be asking the importance of resource allocation graph. Okay, what is resource allocation graph and what is the purpose of resource allocation graph? What is the purpose? To understand the deadlock concept clearly. Okay, so for that we use this graph. This is the example for resource allocation graph. See, there are three processes. There are four resources. One instance of R1, two instances of R2, one instance of R3, and three instances of R4. So edges consist of request edges are there and assignment edges are there. Okay, this is the request edge P1 requesting for R1. Okay, this is the assignment R1 held by P2. This is requesting P2 requesting R3. This is assignment R3 held by P3. And see here, these both are assignment. Okay, R2, one instance of R2 used by P1, second instances of R2 used by P2. Currently, R4 is not allocated. So this is the example for resource allocation graph. So if it is asked, you have to draw a graph. Okay. So that is the example. Now consider resource allocation graph with a deadlock. Okay. With the deadlock means, see here, this is the graph. Here, here we have cycle. Okay. Here also we have cycle, but here there is no deadlock. Okay, I'll explain it. Here see, there comes a request edge. Noku, ഇത് already ഉള്ളതാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ച example ആണ്. So here extra ആയിട്ട് there comes an edge. See, P3 is requesting for the resource R2, but it is not available because R2 consists of two types and both are used by P1 and P2. So P3 should wait. Okay, so here there are two cycles. Okay, see this, one cycle is P1, R1, P2, R3, P3, R2 and P1. നോക്കൂ ഈ വലിയ സൈക്കിൾ P1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് P1 വരുന്ന സൈക്കിൾ. നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം P2. സി P2, R3, P3, R2, P2. This one. Okay, one is this one and another is starting from P2, this cycle. Okay, this one. So there are two cycles here. Okay, so here there is a deadlock. How? ഇവിടെ എന്താണ് P3 resource available alla, so P3 goes to waiting state. Also P1 has R2, but P1 is requesting for R1, but R1 available alla because R1 is held by P2. Okay, then P2 in the case P2 is requesting for R3. Okay, but R3 is not available. R3 is held by P3, and P3 is requesting for R2 also, but R2 is not available. So here the three processes P1, P2, P3 are in a state of deadlock. Okay, deadlock ആണ് because എല്ലാവരും എന്താണ് വേറൊരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. Okay, so these three processes are in a deadlock state. So this is the case with a deadlock, a resources allocation graph with a deadlock. Okay, here also, here see, this is a allocation graph. Okay, here see if there is any cycle or not. Here there is no cycle. Okay, so here there is no cycle. No cycle means no deadlock. Okay, you cannot find a cycle here. Okay, so if there is no cycle in a graph, that means there is no deadlock. Okay, and if there is a cycle, okay, this is the reference. That is, if the graph contains no cycle, then no deadlock. Okay, and if the graph contains a cycle, you have to check. Okay, if only one instance per resource type, ഓരോ റിസോഴ്സിന്റെയും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഡെഡ്ലോക്ക് ഷുവർ ആണ്. Okay, ഗ്രാഫിൽ സൈക്കിൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഡെഡ്ലോക്ക്, ഇറ്റ്സ് ഷുവർ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സൈക്കിൾ, അതിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദ റിസോഴ്സ് ഇസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ്, ഓരോ റിസോഴ്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഡെഡ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇഫ് സെവറൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആർ ദെയർ, ഒരു റിസോഴ്സിന് ഇപ്പം ഒരു പ്രിന്ററിന് നാല് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then there is a possibility of deadlock only. Okay, you cannot say that there will be a deadlock. You can say that there is only a possibility. So these are the references from graph. Okay, what is that references? Resource allocation graph in the result endana, if that graph contains no cycle, no deadlock.
If there is a cycle, then there are two cases. എന്താണ് ഒരു റിസോഴ്സിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ there is a deadlock. Okay, if that resource has multiple instances, then there will be a possibility of deadlock only. So these are the conditions of resource allocation graph. Okay, so here see we have told that here three process. Okay, here the graph contains no cycle, that means no deadlock, and here there are two cycles. See, P1 P2, this big cycle, and from starting from P2 this small cycle, two cycles are there. So here there is a deadlock. Okay, deadlock under, and consider this graph. Okay, here also there is cycle. Okay, here also cycle. What is a cycle? P1 R1. Okay, P1 R1 P3 R2 P1. This one, this is the cycle. P1 R1 P3 R2 P1. This is cycle ആണ്. But here there is no deadlock. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Here നോക്കൂ, P1 is requesting for R1. Okay, but R1 is not available because R1 is used by P2 and P3. Okay, now P3 is requesting for R2. Okay, but R2 is used by P1 and P4. Okay, P1 and P4. But ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ P4, when P4 ഇപ്പൊ waiting ആണ്, but when P4 releases the R2, okay, P4 ഈ ഒരു R2നെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ R2നെ ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? P3ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. See, now there is a cycle, all are waiting. Okay, P2നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, P4നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Okay, they are not waiting for some other. Okay, അവരുടെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. P1 ഉം P3 ഉം വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. Okay, P1 waits for R1 and P3 waits for R2. So when P2നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, P4നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so when P4 completes its execution, P4 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ R2 റിലീസ് ചെയ്യാം. R2 റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ R2നെ ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? P3ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ P3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രേക്ക് ആവും. കാരണം അത് റിസോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല, അസൈൻമെന്റ് എഡ്ജായി മാറും, സൈക്കിള് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ദർ ഈസ് എ സൈക്കിൾ ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ഡെഡ് ലോക്ക്. ക്ലിയർ? ഹിയർ ദർ ഈസ് എ സൈക്കിൾ, ടു സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ ദർ ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഡ് ലോക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, P1 P2 P3 ഓൾ ആർ വെയിറ്റിംഗ് based on one another. ആരും ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൾ ആർ വെയിറ്റിംഗ്. ഹിയർ എന്താണ്? P2 P4 എന്താണ്? വർക്ക് ചെയ്യാം. So when P4 releases, the R2 resource will be free and can be taken by P3. So that P3 can execute and P3 will release. P3 work ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ P3 റിലീസ് ചെയ്യും. P3 റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ R1 ഫ്രീ ആവും. ആ R1 ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? P1 എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. So even though the graph contains a cycle, there is no deadlock. That is multiple instances. കണ്ടോ, R1ന്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്, R2നും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ there is a possibility of deadlock only. Okay, നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓൺലി എ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരു റിസോഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഹിയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഒരു റിസോഴ്സ് മാത്രമാണ്. സോ അത് എല്ലാവരും എന്താണ് അതിന് വാണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെഡ്ലോക്കിന് ചാൻസ് വന്നു. Okay, here also the graph, here graph contains no cycle. Okay, cycle illa, cycle illa annundengil you can assure that there won't be any deadlock. Okay, so this is the concept of resource allocation graph. So the conditions or the final result is that if the graph contains no cycle, no deadlock, and if the graph contains a cycle, check whether the instances. If one instance per resource aanengil deadlock sure aanu, if several instances aanengil only possibility. Okay, clear? Is it clear? Clear ആണോ everyone? ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത്? ഫാത്തിമ, റംഷാദ, ഫസ്ന, ഋതുൽ, ജരീഷ്, ലിഖിത്, മിഥുൻ, നാസിഫ്, നന്ദ, ഋഷികേഷ്, റാസി, സിസ്ഹാജ്. Any doubts? If there is any doubt, tell me or message. Clear ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. വൈഷ്ണ, യാദവ്,
Tulasi. Clear? Okay. Next is methods for handling deadlock. Okay. Methods for handling means there are three methods. Possibly there are three methods. Okay. First is we can use some rule or some protocol. Okay, to prevent deadlock. Okay. First is deadlock prevention and deadlock avoidance. Okay. Ensure that the system will never enter a deadlock state. Or deadlock state like ensure using some protocols. What is protocol? Some set of rules. Okay, algorithms. Okay. So for that, we have deadlock prevention and deadlock avoidance. That is, our system won't enter into a deadlock. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് categorize ചെയ്ത് പറയാം. Deadlock prevention, deadlock avoidance. And second one is that allow the system to enter into a deadlock state. Okay, allow the system to enter into a deadlock state and then recover. Okay, deadlock state എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് recover ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? System should never enter into a deadlock state. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള measures ആണ്. അതാണ് പ്രിവെൻഷനും അവോയ്ഡൻസും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും then we have to recover from that. Second one. And what is the third criteria? Third one means ignore the problem and assure that no deadlock will occur in the system. Okay, just pretend ചെയ്യാണ്, assume ചെയ്യാണ്, problems avoid ചെയ്യുക, then deadlock won't occur in the system. Just assuming. Okay, it is used by Unix operating system. ഈ ഒരു ലോജിക് ആണ് Unix എടുക്കുന്നത്. ഡെഡ്ലോക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. Okay, so methods for handling deadlock is that first is a system will never enter into a deadlock. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you have to implement deadlock prevention and deadlock avoidance. Okay, then allowing the system to enter into a deadlock and then recover from that. Detect ചെയ്യുക, recover ചെയ്യുക. And third is that just ignore the problem altogether and pretend that deadlock will never occur in the system. And that solution is normally used by the most operating systems, okay, including Linux, Windows, etc. Okay. Then application programmers and they will write some programs or codes to ensure that deadlock won't occur. Okay, deadlock occur ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ലോജിക്കും കോഡ്സും എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ ഡെഡ്ലോക്ക്, ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു input. Okay, so these are the three methods for handling deadlocks, and for that we have to know that what is deadlock prevention, what is deadlock avoidance, you have to study. And if a deadlock occurs, okay, deadlock occur ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതോടെ ഈ മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഡെഡ്ലോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ. അതിലെന്താണ് ടെക്നിക്സ്, വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ ഡെഡ്ലോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ്, ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്താണ്. സോ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം, ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഡെഡ്ലോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ, ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ്. പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡെഡ്ലോക്ക് റീസൺസ് ഫോർ ഡെഡ്ലോക്ക്, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, so deadlock prevention. So what is deadlock prevention means? We have to prevent deadlock. Okay, deadlock വരുന്നതിന് മുന്നേ അതിനെ prevent ചെയ്യാം. Okay, so for that we have studied 4 conditions. What were the 4 conditions? Mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ 4 കണ്ടീഷൻസും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you can say that there is a chance for deadlock. ഓക്കെ, സോ ഡെഡ്ലോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ നാലില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ ഡെഡ്ലോക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ 4 കണ്ടീഷൻസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ചാൻസ് ഫോർ ഡെഡ്ലോക്ക്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നോ പ്രിയംഷൻ, സർക്കുലർ വെയിറ്റ്, ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്, മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ, ഈ 4 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഹോൾഡ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can prevent from deadlock. Deadlock occur ചെയ്യില്ല. Okay, so for that എന്താണ് ലോജിക് എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് തിയറി മാത്രം കുറച്ച് പഠിച്ചു പോയുള്ളൂ. 4 ടെക്നിക്സിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഡ്ലോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഈ 4 കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ,
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ, ഓക്കെ, മിനിമം ഒരാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then there won't be deadlock. If 4 conditions hold simultaneously, 4 conditions simultaneously ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ then there is deadlock. So to prevent that, check whether any of this condition, at least any one condition won't hold ചെയ്യുന്നില്ല, exist ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ prevent ചെയ്യാം. Okay, that is the technique. So that we can take in the next class. So before that, attendance. Clear ആണല്ലോ? Clear ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. If it is clear. Okay, Nivedya. Agil, others, Abhinav, Ashish, Abhishek. Okay. So attendance, Ashish Anil, Ashish, Abhinav, Abhishek, Aditya, Aishwarya, absent. Agil CV, Agil K, Amal, Anena, Anjut, Anjita, absent. Anuja, Anupama, Aromal, Arpid, Arundat, Ashwin, Fasna, Fatima Ramshada, Rudul, Jarish, Khadija, Ligit, Mariam Liana, Midun, Nasif, Rasi, Minhaj, Nihal, Sali, Shafi, Nabil, Nanda, Nandita, Nivedya, Nuha, Prince, Rishikesh, Riswin, Ritik, Rohit, Safil, Sankirtana, Sejal, Sevin, Shabin, Sishaj, Chanusri, Teja, Tulasi, Vaishnavi, Vishnu, Vaishna, Yadav, absent. Anish, Amal. So absent is Aishwarya, Anjita, Sankirtana, Shabin and Anish. Okay, please complete your pending lab work. Okay, pending lab works complete ചെയ്യാം. Okay, ലാബ് കുറേ പേര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. സാറ്റർഡേ സൺഡേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പാരലൽ ലാബ് പോകണം. നമുക്ക് എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതാണ്. സോ പെൻഡിങ് വർക്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് മെയിൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, also if you have any pending assignments also you can submit. Okay, thank you.